Welcome back my YouTube channel RK Academy in Kannada. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ 1991. The new economic policy is an important landmark in the economic history of post-independence India. This was necessitated by the worst economic crisis witnessed by the country after independence. The main objective of NEP is created more competitive environment in the economic. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರೈಸಿಸ್ನ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1991 ಇರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಥರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಸೀರಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಎರಡನೇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆಬ್ಟ್. ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್. ದಿಸ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ವಾಸ್ converted into an opportunities to interact some fundamental changes in this content and approach to economic policy. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ NEP ಅಂದರೆ LPG: ಲಿಬರಟೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಲಿಬರಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ರೀ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ and established their venture in the country. Privatization: it means when the control of economy is shifted from public to private hand. Globalization ಅಂದರೆ it interrogate the international economy into the international economics, means open up our economy with global economy. Next, measure taken by liberalization ಅಂದರೆ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ, ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಲಿಬರಟೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್. ಎರಡನೇದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕನ್ಸೆಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆನೊಪೊಲಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಲಿಬರಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಲಿಬರಟೈಸೇಷನ್ in taxation policy, capital market and banking sectors, etc. Next, measure taken for privatization. Construction of public sector, sale of share of public sector to private sector, close seek public sector industries. Next, globalization. Measure adapted for globalization. Increase the foreign investment, portal convertibility of Indian rupee, foreign trade policy, reduction trophies, export promotion. Thank you for watching.